Hello, hi everyone. Today our topic is difference between the interface and abstract class from Java 8. So from Java 8 nundi, what is the difference between interface and abstract class? So here, basically, the thing is, abstract class ఎందుకని అంటాము బేసికల్గా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇస్ ఏ పార్షియల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ కదా. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ రాయొచ్చు, కాంక్రీట్ మెథడ్స్ రాయొచ్చు. We can write in abstract class abstract methods and concrete methods. From Java 8 nundi, what are we telling? From Java 8 onwards, we can also write concrete methods also in the interface kada. From Java 8 నుంచి మనం ఏమని చెప్తున్నాం, కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా రాయొచ్చు in the interface. Then what is the use of abstract class? Makes sense, no? Then abstract class use ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యూజ్ ఏం లేదు కదా. దెన్ ఫ్రమ్ జావా 8 నుండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్? సో we should know about this. It is very interesting. So let's understand. So much difference is there. So ఇంటర్ఫేస్ లో మన కాంక్రీట్ మెథడ్స్ రాసినంత మాత్రాన సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ అని చెప్పలేదు. ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందని చెప్పలే, అంటే డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదని చెప్పలే. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఫ్రమ్ జావా 8 నుంచి వేస్ట్ అని చెప్పలే, అవసరం లేదని చెప్పలే. సో దాని నెసెసిటీ, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఇంకా ఉంది. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. సో ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్, if you create a variable, by default that variable treat as a public static final variable. So in the interface, can we create static variables? Yeah, we can create static variable. Either the static variable, it will be public final static variable. Automatically compiler, if you create static variable, automatically compiler will add the public static final. Even you create any variable, that variable by default in the interface public static final variable. So in the interface we cannot create static variables, we cannot create non-static variables. But in the case of abstract class, we can create static variables and non-static variables also. It is the first difference. So we see one small code snippet for this. చిన్న కోడింగ్ పాయింట్ చూద్దామా? సో నేను ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇంటర్ఫేస్ i9, ఇంటర్ఫేస్ i9 క్రియేట్ చేశాను. సో ఇంట్ i1 ఈక్వల్ టు సమ్ 20 తీసుకున్నాను. అదేంటి, మీరు ఇంటర్ఫేస్ లో నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయలేమన్నారు కదా, ఇక్కడ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాం కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో బై సీయింగ్ దిస్ యూ కెనాట్ ఎస్టిమేట్ దట్ we are able to create that static variable in the interface. Compiler, it do magic while compiling, compiler do the magic here. Okay, so compiler will change this variable as a public static final variable. Compiler will change it as a public static final variable. So if you want proof, I will show here. So proof చూపిస్తాను ఇక్కడ, చూడండి కోడ్ వైజ్ గా వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని ఎలా కాల్ చేసుకుంటాము, క్లాస్ నేమ్ విత్ వేరియబుల్ నేమ్ కదా. సో we will call the static variables with class name and variable name. So now I'm calling here i9.i1. See,
If it is static variables means only we can call. If it is non-static variable means మనం కాల్ చేయలేం. ఇది నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే క్లాస్ నేమ్ తోటి మనం కాల్ చేయలేం. సో ఇది స్టాటిక్ వేరియబుల్ అని ప్రూవ్ అయిందా కాలేదా? అయింది. సో ఇది ఫైనల్ వేరియబుల్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తావు సార్? యా, సో విల్ ట్రై టు మాడిఫై దట్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్? ఏముంది అక్కడ? సో మనం ఆ వేరియబుల్ ని వేరే వాల్యూ తోటి మాడిఫై చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సింపుల్. కంపైలర్ గివింగ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కదా. So what it is telling, the final variable, how can we change, master? He cannot change. So it is compiler scolding, right? So final variable, how can you change? So final variable values we cannot change. So first point, we got clarity, right? That is the first difference. Second difference is that in the interface, you cannot create static variables. You cannot create non-static variables. In the interface, can we create static variables? We cannot create. But in the abstract class, can you create static variables? Yes, you can create. In the interface, non-static variables you create cheyagalva? No, we'll get the compile time. We won't get compile time error. Compiler will change that as a public static final variable. But in the case of abstract class, can you create non-static variables? Yes, we can create. In the case of interface, can you create constructor? Shall we try? In the case of interface, can you create constructor? No, you cannot create. We'll get the compile time error. So what it is? I9 I created. Okay. I created what? Default constructor. I created default constructor. What error we are getting? Interface cannot have the constructor. But in the abstract class, can we create? So let me create one abstract class quickly. Class abstract. So so can you create a constructor? Yes, I can create. హ్యాపీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ని కదా. సో కెన్ యూ క్రియేట్ స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్? కెన్ యూ క్రియేట్ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్? సో ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎ స్టాటిక్ బ్లాక్, here also issue. But in the case of abstract class, can you create static block? You can create. హ్యాపీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Can you create non-static block in the interface? Can you create non-static block in the interface? No, you will get the compile time error. Can you create non-static block in the abstract class? Yes, you can create. So these are the differences. Java 8 లో స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని ఇంటర్ఫేస్ లో రాసినంత మాత్రాన, ఎలో చేసినంత మాత్రాన ఇంటర్ఫేస్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి డిఫరెన్సెస్ లేవు. మరి ఎందుకు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మనకి సో వేస్ట్ కదా అని ఇంటర్వ్యూవర్ విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. సో నౌ you I think you got the answer, right? Third point is, if it's functional interface, we can write lambda expression for it. Functional interface అయితే మనం lambda expression రాయొచ్చు. So from Java 8 only we can write the lambda expression only for the functional interface. We cannot write normal interface. We cannot write lambda expression for abstract class. We cannot write lambda expression for concrete class. Only for the functional interface రాయొచ్చు అన్నమాట. Fourth point is very important. Interface won't support the state of the object. What do you mean by state of the object? Object to మనం సపరేట్ గా డేటా మెయింటైన్ చేయగలిగితే దాన్ని స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. సో స్టూడెంట్, ఒక విజయ్ అనే స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. సో విజయ్ అనే స్టూడెంట్ కి ఈ సర్నేము, ఓకే, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కి డేటా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా, దాన్నే స్టేట్ అంటాం. ఆబ్జెక్ట్ కి if you can maintain the data is differently, then we can say that we can maintain the state of the object అంటాం.
సో ఇట్ వోంట్ సపోర్ట్ ద స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్. సో నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్సే అలౌ చేయకపోతే నీకు స్టేట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది కదా. The interface we can not only create non-static fields, non-static variables. So without non-static variables, how can it maintain the state? But abstract class, abstract class you may get doubt. For abstract classes we cannot create object. You know that point? Abstract class మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేమండి. Abstract class మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం. We cannot create object for the abstract class. Then how it can maintain the state? నువ్వు క్రియేట్ చేయలేకపోవచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ఇట్ ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ ఇనిషియలైజ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ వాల్యూస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యొక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యొక్క సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యొక్క సబ్ క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యొక్క సబ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది? సబ్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుద్ది. సబ్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయినప్పుడు సబ్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ సూపర్ పారాంథసిస్ హెల్ప్ తోని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యొక్క నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. అలా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ స్టేట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ దిస్ ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నేను ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ హియర్. సో టు ప్రూవ్ దట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ విల్ సపోర్ట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, సో I have taken one abstract class called A. I am creating one variable int A. Just I created int A. See, so now I am creating a constructor. I am creating a constructor. Simply I am printing here sys out from A. From A simply. So now I am taking another class B. Okay, here also I am taking another variable int B. You can take either values also. If you take variable values also, not an issue. Okay, so now 10. Here I am taking 20. Okay, see what I am doing now. I am creating the object for the subclass object for subclass. So who is the subclass here? B is the subclass. B అనేది subclass. A అనేది parent class. A అనేది abstract class. B అనేది subclass. నేను B class కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. bobj equal to new B. సో sys out. ఈ లైన్ లో ఏమవుతుందండి? సో if you not create any constructor, default constructor will be created in the every class. ఆ పాయింట్ తెలుసు కదా మనకి, ఎప్పటి నుంచో నేర్చుకున్నాం ఫ్రమ్ బేసిక్స్ ఆన్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద B class default constructor will be created. So in the default constructor super parenthesis will be kept by whom? Compiler. So B default in the B class default constructor will be created. In that constructor super parenthesis will be kept by the compiler. సో B కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ సూపర్ పారాన్సిస్ పెడుతుంది అనమాట. సూపర్ అంటే ఈ క్లాస్ కి సూపర్ ఎవరు? ఏ క్లాస్. సో ఏ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయ్యి, సో ఏ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ మనకెందుకు? వై డూ యూజ్ కన్స్ట్రక్టర్? టు ఇనిషియలైజ్ ద నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. సో ఎప్పుడైతే B క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయిందో B క్లాస్ లోని నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి. సో B క్లాస్ లో ఎప్పుడైతే సూపర్ పారాన్సిస్ కాల్ అయిందో సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయ్యి సూపర్ క్లాస్ లో నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కూడా ఇనిషియలైజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద flow generally background it will be happen. So see now if you observe,
let me print something. Sys out bobj dot, I'm printing b. I did not make relations. I forgot it. Okay. I should make relation. It is subclass now. Extends a. సో నేను బి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే బి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు బి క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తుంది చూడండి. కాకపోతే నేను జస్ట్ రాశాను కదా ఫ్రమ్ ఏ, ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఏ వస్తుంది కదా. వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఫ్రమ్ ఏ. దిస్ ఫ్రమ్ ఏ హూ ఇస్ కాలింగ్ బి క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ కాలింగ్. సో హెన్స్ ప్రూవ్డ్ ఆర్ నాట్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ విల్ మెయింటైన్ ద స్టేట్ అన్నమాట. abstract classes will maintain the state. Sysout bobj dot a and the sysout bobj dot b. Okay, so now a class b class both the variables, even abstract class also maintaining the state, right? If you create separate object, for that object also separate memory will be created. So whenever we are creating separate object, for every separate object separate memory creating is, that is the meaning of the maintaining the state. Okay, so I think we got clarity. So if we have more doubts, you can just comment చేయండి in comment section లో. I am ready to give the solution, or I will comment over there. Thank you very much. So if you're watching first time, please subscribe and share and like. Thank you very much. Bye.